Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again for this week. So this week is the week 8. Okay, so welcome back guys after you have missed some break almost 1 week. So welcome back to our normal, which is our online classes. So today I would like to introduce you a new chapter, which is chapter 6. Okay, chapter 6. So chapter 6 will focus more on the decision and loops. So for the weeks 8 and 9, I will focus more on the decision. For the weeks 10 and 11, I will focus more on the loops. Okay, so both of these, I guess that you have already learned in CSC 1 to 6. What does it mean about decision? What does it mean about the loops? So today is I will focus more on the decision, and this is the part 1 for the decision only. Okay guys, so next lesson outcome, of course, first slides I will tell you about the lesson outcome. So what does it mean about the lesson outcome? So lesson outcome, what you got after you done this chapter is first, making decision. You know how to make a decision for each situation happen inside the scene of the Alice. Okay, so in the making decision, you have the relational operator. It involved with the logical operator, and also it have the if statement. Okay, you should know how to apply tree of they. Okay, so macam mana rupa relational operator, you kena ingat ketiga-tiga ni relational operator macam mana bentuk operator dia, logical operator macam mana, if statement macam mana nak buat. Okay, selalunya student akan terkeliru antara relational operator and also the logical operator. So please make sure you know how to differentiate between relational operator and also the logical operator. Okay guys, so next, what does it mean about the control structure? Control structure is a program statement to control the program execution. So in CSC 1 to 6, you have been learned about the control structure. We have how many control structure? We have 3 control structure, which is first is the sequence control structure. When we talk about the sequence, it's starting from the input, process and the output. Second, you have the selection, or in CSC 116 we call it as the decision making, and the third one is the looping, or also known as the repetition. So 3 of it we use to control our program, okay, to design our code. Okay, so before this, what you have been done in CSC 116, you do the Nemo, and also you did the which, right? So that is the example of the sequence control structure. From input, we have a little bit of the process and we have the output. So where you can see all of that, you can see all of that in the Nemo exercise. So that is the example of the sequence control structure. Okay, ramai yang bertanya, ramai yang ada yang bagi ni wrong dengan correct tu nak guna macam mana. So bila kita dah belajar berkenaan dengan decision making, so kat sini nanti kita akan mengaplikasikan kegunaan correct and wrong for the Nemo. Okay, so therefore control structure is needed to make decision making and looping repetition in a program. So this is the very important part when we create our coding. So we need to make a decision making and looping. Why we need the decision making? Of course, as you know, again I want to say that coding based on the logic. When we talk about the logic is based on the real life. Dalam hidup kita, pernah ke ada sekali kita tak perlu buat decision making? Tak ada. Setiap masa dalam hidup kita mesti ada buat decision making. Okay, sama je dengan repetition, looping. Ada benda yang berulang kita akan buat. Okay, so first I will introduce you what actually making decision in CSC 116. Actually that is the concept of the making decision is
It's same with the CSC1 to C, which is your C++ programming. Sama saja konsep dia. You kena faham konsep, apa-apa language yang akan datang you belajar, you akan boleh buat dengan senang. Okay, so when we talk about the making decision, first operator that always involved in the making decision is the relational operator. So when we talk about the relational operator, it's all about the comparison. Kita nak comparekan satu objek kepada nilai yang lain. Itu maksud dia. Dua benda kita akan buat comparison. Bila sebut comparison, we usually use the relational operator. So remember. So example here you can see is I more than J. X equal Y. So this one, as you can see, more than equal, this is an example of the relational operator. Okay, please remember. So condition is represented by a logical Boolean expression. When we talk about the Boolean expression, the value that we can get from Boolean expression, of course, true and false. Selalunya dua nilai ni saja yang kita dapat daripada Boolean expression. Sebab apa-apa orang kata statement yang menggunakan relational operator, nilai akhirnya dia akan bagi awak sama ada true or false. Satu nilai saja, tak ada true and false, tak ada. True or false, itu Boolean expression. So this one, this statement, this expression, we call it as the Boolean expression. Okay? So this is an example of the relational operator. Please remember, you have the less than or equal, greater than or equal means that equal, not equal means that not equal. So remember, okay, selalunya yang selalu dorang akan buat silap adalah macam ni. Okay, you akan tulis macam ni. Ada student saya buat macam ni. Syamisa, this is wrong. This is the symbol operator for the less or equal. Sila ingat equal bukan yang ini Bila yang ini kita gelar dia sebagai assignment statement. So no. Bila kita nak equal relational operator mesti ada double equal. Remember. Not equal mesti gunakan tanda seru di hadapan diikuti dengan equal. Or in Alice you can use this one. Okay, this one. This one is for Alice symbol. Okay. So next, so this is example, operator example in Alice 3. You have the less than or equal, like this. Okay, less than or equal, more than or equal, equal and not equal. So dia punya bentuk tu macam maths lah, tapi in CSC1 to C ini dilarang lah, tapi 116 dia menggunakan ini. Okay, clear? Okay, logical operator. Tadi adalah first operator yang melibatkan decision making, iaitu relational operator. You have greater, less than, greater or equal and so on. So next is logical operator. Logical operator you use to combine logical expression. The operator not is unary, has only one operand. The operator and or a binary operator has two operand. Apa maksud operand tu? Operand ni adalah this one lah, contoh 10 dan less than 9. Okay, you nak combinekan another operand, you use the and then for example 11 more than 12. So this is we known as the operand. Okay, for this one, not has only one operand. For example, not true. That's one. Or you can do it like this, or you can do it like this. Not 10 less than 9. Remember, this one is the relational. So is it 10 less than 9? No. So nilai yang dia akan bagi apa? True or false. Remember, true or false. This one is the true or false? 10 less than 9.
So it's become false. Okay, so ini dikatakan operator not, it just only have the one operand only. So not false, dia akan jadi true. Jawapan akhir dia. Okay, saya rasa semua pun dah familiar dengan benda ni. Untuk and, this one for and, this one is for or. Dia adalah combination of two operand. Okay, this is the example of the logical operator. This is the operator for the not, and for the and this one is for the or. So this one saya selalu gelarkan dia sebagai tiang kubur. So remember, tiang kubur itu adalah operator for or. Okay. So two number or operands are compared using a single relational operator. Apa itu relational operator? Yang mana tadi? Less than, more than. Itu relational. Each produce Boolean expression true or false result. For example, we have the 8 less than 50. Is it 8 less than 15? So the value is true. 6 not equal 6. Adakah 6 not equal 6? So false. Okay, 2.5 is it 2.5 more than 5.8? So false. So this is the end value that you got after you apply the relational operator. Okay. So the Boolean operator and meaning and, okay, refer to the mathematical term conjunction. Conjunction means berkaitan. You nak gabungkan dua expression berkaitan and. Okay, true and true and true, what the answer. Okay, so next we have tiang kubur. Okay, macam palang-palang tu, meaning this one is or. Okay, meaning this one is or, refer to the mathematical term disjunction. Maksud disjunction ni adalah menidakkan, penolakan and so on. Pilih antara satu, itu maksud or. The Boolean operator not, meaning not, is sometimes referred to as negation or the not operator. Okay, pembatalan, itu maksud menidakkan, menyangkalkan semula. Okay, itu dia, itu maksud negation. Okay, so next, Boolean expression and Boolean value. First, I show you the example of the not operator. Expression, okay, expression true. Remember, true is 1, false is 0. Kalau true kita negate kan dia, not kan dia akan jadi false. Kalau false ni kita not kan dia akan jadi true. Di sebaliknya. Itu maksud dia. Okay, kalau kita tengok Boolean expression menggunakan relational operator, A more than B. Adakah A lebih besar daripada B? Nilai A ni yang itulah yang hexadecimal you pernah belajar tadi kan. Jadi nilai dia kita kena check sama ada A lebih besar daripada B. Kalau mengikut tu A lebih besar daripada B, dia akan jadi false. Okay, tapi bila ada not kat depan, jawapan akhir dia adalah true. So awak dah belajar benda ni dekat dalam maths, tak salah saya. Okay, dalam calculus pun nanti awak akan belajar. Okay, adakah 6 less than or equal 7? Adakah 6 lebih kecil ataupun sama dengan 7? So jawapan dia di dalam kurungan ini adalah true. Tapi disebabkan we have the not in here, so it's become what? It's become false. Macam tu cara dia. Okay. So untuk and pula, okay, and ni you kena ingat true and true jawapan dia adalah true. True and false jawapan dia false. False true jawapan dia false. False false jawapan dia false. Okay, ingat. Dia true bila true and true baru true. Kalau true and false, false and false, false and true, jawapan akhir dia adalah false. Kadang soalan ni keluar dekat dalam dalam test nanti. Okay, keluar kat dalam test dan untuk gabungkan ni juga sangat memainkan peranan lah. Okay, sangat memainkan peranan bila awak nak buat scene nanti. Okay. So example in here we have the 14.
Adakah 14 lebih besar or equal 5? Jawapan dia apa? Adakah 14 lebih besar or equal 5? Jawapan dia adalah true. Buat dalam kurungan dulu. Adakah A less than B? Ya, A lebih kecil daripada B. So, true and true. Apa jawapan akhir dia guys? Jawapan akhir dia adalah true. Okay, senang kan? Senang. Okay, next we have the 24. Adakah 24 more than or equal 35? So, the answer is the false. Okay, copy back and is it A less than B? True. False and true, the answer is false. Okay, right. Senang je. So, next is tiang kubur. Oh, I call it as the OR operator. So, dia ni adalah lain sikit daripada AND, di mana kalau true or true jawapan dia true, true or false jawapan dia true, false or true pun jawapan dia true, false dengan false baru jawapan dia false. Ini maksud dia. Ingat kalau tadi AND dia ada false, 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 dia ada true, false, false, false. Tapi kalau untuk OR true, 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 false. So ingat. Okay, contoh kita ada kat sini 14. 14 more than or equal 5. Is it true or false? So the answer is the true. True or A. Is it A less than, is it A more than B? False. True or false? The answer is true. Okay, cara-cara dia. Very easy. Very easy. Okay, is it 24 more than or equal 35? Is it 24 more than or equal 35? False. Okay, it's become false. Okay, so or A. Is it A more than B? False. For or false is become false. Okay, so next A. Okay, capital letter A, small letter A. Is it capital letter less than or equal small letter? It becomes true. The answer is true. Or is it 7 not equal 7? False. True or false? The answer is true. Okay, so logical operator example in LDs is dia menggunakan nama and or. Okay, dia menggunakan both, dia macam ni lah, both true and apa, either true or apa, both true, ni nanti you akan gunakan lah. Okay. Okay, precedence of operator. Ini macam hierarchy of the operator lah. Okay, kalau dalam maths you akan gelarkan dia sebagai bold maths lah. Okay. So, first operator adalah plus plus or equal equal. Kalau you jumpa ini selalu you akan jumpa dekat mana? Dekat repetition nanti. Precedent yang pertama. Level yang kedua adalah you akan jumpa unary operator sama ada negative, plus or minus. This is the second level. Okay. Ini unary operator bukan binary operator. Unary operator plus or minus. Bukan tambah dia ada bawa masuk tau sebenarnya. Dia positif ataupun dia negatif. Bukan operator tambah atau tolak. Ini bukan operator tambah atau tolak. Ini maksud dia adalah positif or negatif. Itu level yang kedua tertinggi. Level ketiga tertinggi adalah you akan tengok darab bahagi dengan modulus. Okey? Itu yang ketiga tertinggi. Yang keempat adalah tambah dengan tolak. 4. Yang kelima ini adalah apa guys? Ini adalah relational operator di mana you ada more than, less than or equal, more than or equal, more than. Dia akan jadi yang kelima kita akan buat. Yang keenam, level yang keenam dah rendah dah ni, iaitu equal and not equal. 7 adalah logical operator NN. Okay, NN. Yang paling rendah adalah OR. Dan last sekali adalah assignment operator. So apa ni? Means apa precedent operator? Contoh dia bagi awak
satu expression. 1 tambah 2 bahagi 4 darab 2 tambah 3. Okey, contoh darab 2. Okey, kalau ada macam ni satu expression ni, yang mana kena jalan dahulu? Itu maksud precedence operator. Confirm lah dia akan jalankan dalam bracket dahulu. Okey, dalam bracket dahulu. Itu maksud dia. So dia akan jadi 3. So next, simbol apa yang paling tinggi kalau awak tengok kat sini? Kalau kita tengok kat sini, kedua tertinggi adalah yang ini dengan yang ini kan. Tapi cara untuk baca dia adalah, kalau dia ni sama level, you kena baca dari kiri ke kanan. Kalau kita baca kiri ke kanan, yang jumpa apa? Bahagi. Itu cara nak buat precedence of operator. Saya rasa dekat 1 to C awak dah belajar benda ni. Okay? So, maka bermulalah Boolean variable in Alice tree. Okay. A Boolean variable can hold only 2 possible value, true or false. So, kat sini mana kita belajar tadi? Primitive kan? Primitive data type. Kan? So, we can create a new variable initializer will set to either true or false value. This is variable declaration. Kalau you pergi declare Boolean as a data type, so you kena ingat 2 nilai sahaja yang dia akan bagi, iaitu true or false. Okay, kalau kat sini dia pergi buat initializer dia sebagai false. Okay, ikut awak lah kalau awak nak suka. Kalau awak nak start dia dengan false pun boleh. Okay, a Boolean function in Alice tree is a function that return either true or false. Benda yang sama saya cakap tadi. Example of primitive Boolean function in Alice tree input function has been discussed in topic 5. Saya dah tunjukkan. Saya dah discuss benda ni dekat topic 5. Tak apa kata, kalau you terlupa boleh tengok balik dekat topic 5. Saya dah ada tunjukkan dia punya output macam mana. For accepting Boolean value, this function will display a dialog box with true or false. Okay. Kalau kan dia kata kalau kita dah try untuk integer kan, kalau integer dia guna nombor. Okay, kalau text dia akan bagi awak text field. Tapi kalau untuk Boolean ni dia hanya akan bagi 2 button, iaitu true or false. Macam ni. Kalau you get Boolean from user, okay, dia punya interface output dia akan keluarkan macam ni. Answer the bunny one question, true or false. Dia akan keluarkan 2 benda ni. Okay, kan dia ada 4 kan. Get string for user, get double for user, get integer from user. Kalau 2 ni dia akan keluarkan yang 1, 2, 3. Kita masukkan nilai. Kalau string ni dia akan bagi text field untuk kita isi. Tapi kalau you pilih get boolean, dia akan keluarkan macam ini. Okay. The if-else decision structure. So, if-else statement is a statement that makes a decision based on the value of a condition as a programming running. When we talk about the decision making, the keyword that represent the decision making, we usually use if or else. Okay, the statement checks to see whether the condition is true or false. So that means this is the Boolean value. If it's true, a set of program instruction are run. Kalau yang tu salah, dia akan pergi ke next, iaitu if it's false, another set of program instruction are run. So yang ini awak dah belajar dekat 1 to 6. Okay, example in Alice tree, an if-else control statement is used to check a condition and make a decision. Sama tak macam 1 to 6? Sama kan? Bila kita sebut if, kita nak check condition tu whether true or false. Okay, if will execute the true statement and else will execute the false statement. So ingat, salah satu dia bukan dua-dua di execute, no, dia buat salah satu. Contoh, ingat dalam flowchart untuk selection 1 to 6 awak dah belajar flowchart betul. Untuk selection dia punya orang kata shape untuk represent the condition is the diamond shape. Okay, is condition true, apa-apa condition dalam ni lah. Kalau dia true, dia akan buat this action. Kalau dia false, dia akan buat this
action. Okay, so itu dia if-else decision structure. Okay, the condition can be made up of relational operator and logic operator which will make up a conditional expression. So ini kegunaan dua tadi yang kita belajar operator tadi, iaitu kita ada relational operator ataupun logic operator. Okay, relational operator yang less than more than, logical operator adalah nak gabungkan dua expression. Okay. This conditional expression will produce Boolean expression true or false, and the conditional expression is require condition to make the decision. Okay, kita mesti ada condition. Nak condition apa? Untuk mencari nombor besar, dua nombor besar, apa condition dia? If num1 more than num2, so apa? The biggest number is num1. For example, itu contoh yang sebenarnya you dah pernah buat benda ni. Contohnya macam ni. If num1 more than num2, kita nak tengok mana satu nombor besar antara nombor 1 dan nombor 2, yang mana satu nombor besar. So max sama dengan if num1 more than num2, ini kita kenal dia sebagai condition. Benda yang berada di dalam if statement, we call it as the condition. So if num1 more than num2, maximum is num1. Okay, ini coding So else, so maximum akan jadi num. So ini coding lah. Okay, sama je dengan 116. Okay, so example in here, this condition is tested if the cake width is less than 1.0, bunny to move to the cake alone. Okay, maksudnya kalau cake width dia ni lebih kecil daripada 1.0, bunny tu yang akan pergi ke cake tu. Tapi kalau cake width ni lebih besar daripada 1.0, bunny 2 and bunny 1 move to cake together. So ini adalah textual storyboard ayat. Jadi 116 ni dia penuh dengan ayat. Okay, so kalau cat width ni is less than 1.0, so the condition is true. Bila condition ni true, yang ini je yang dia akan run, execute. Yang bawah ni dia buat apa? Dia akan ignore. Okay, bila masa dia akan tak ignore yang bawah tu, bila condition ini menjadi salah. Bila condition ini menjadi salah, dia akan jump dekat mana? Else. So bila dia jump dekat else, maksudnya if the condition is false, condition ni false, so this instruction is execute. Itu maksud dia. Okay, you dah belajar lah 1, 2, 6, confirm you power benda ni. Okay, ini dia. Kalau kita bawa ini kepada flowchart, kadang ada soalan dia bagi awak textual storyboard, suruh tukar kepada flowchart, so make sure you power buat flowchart selection. Okay, saya rasa you memang dah belajar dekat 1 to 6. Okay, ni cara dia. So condition dia apa? Cat width less than 1.0. Kalau kita kat sini, ini adalah dia punya condition. Okay, letak dekat dalam diamond. Cat width less than 1.0, if true, dia akan buat this one. Okay, if false, dia akan buat this one. Okay. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak buat selection decision making dalam Alice punya editor panel. So lagi sekali kita first choose the if block. Mana you nak jumpa if block ni, cari yang dekat bawah tu lah, panel dekat bawah ni kan kod kan. Panel bawah tu cari if, tarik. Bila awak tarik, dia akan keluarkan ni lah. Preferable to set value as true as the condition. Okay, pilihlah sama ada. Kalau saya akan letak true lah dahulu. Okay, sebelum tu awak kena create variable tadi. You dah create kan tadi variable cake width tu kan. So next kita nak gunakan relational. Kenapa? Sebab condition yang kita nak test menggunakan relational last time. Okay, so ingat this is the left hand side, this is the right hand side. So LHS maksudnya left hand side, RHS maksudnya right hand side.
Okay, kita kat sini if true, okay, kita kan pilih true first. If true, kita cari relational decimal number. Okay, kenapa decimal number? Sebab saya nak buat comparison dengan yang ada decimal point tu, floating point. So pilihlah kalau whole number, this is integer, this is the, if I'm not mistaken, okay kan? So this is for the asting, benda dua benda tu, and so on. Nanti you boleh try an error. Okay, so relational decimal number, so klik kat sini you nak guna yang mana. Sama ada you nak guna less than or equal, more than or equal or not equal. Kalau kat sini kita menggunakan less than, itu sebabnya textual storyboard is very important before you create and before you create the scene. Okay, so scene yang kita nak buat ni, this one. Kita menggunakan relational less than. So apa yang kita perlu buat, klik dekat sini. So yang pertama ini adalah value left hand side. So value left hand side awak adalah apa? Cake width. Cake width ni adalah variable yang telah awak declare tadi. Okay. So dah declare, kalau dah declare dia akan keluar kat bawah lah. So left hand side value cake width, tekan kat sini dia akan RHS value, right hand side value. So klik 1.0 ataupun kat sini nanti you boleh adjust. Maksudnya kalau you tak nak 1.0, you nak nilai dia apa, you boleh tukar value tu, tak ada masalah. Okay. So this is final code. Okay, ini rupanya bila berada di dalam Alice. Kalau if cake with less than 1.0 is true, then this bunny to move toward this cake. Kan tadi kan, maksudnya bunny tu yang akan pergi dekat cake. Okay, else do together. Kenapa kita nak letak do together? Sebab kalau ini salah, dia akan jadi bunny tu dengan bunny one akan move toward dekat cake tu. Okay, tapi before that, kalau you nak apply, kalau you nak try buat benda ni, check the cake with other properties is less than 1.0. Ni, kita ni check dulu. Okay, so don't forget to retrieve cake with by assign it to variable. Kan awak dah klik variable, betul? Lepas tu ada nilai tadi, nilai kosong. Jangan lupa you gunakan get with. Kalau tak, macam mana awak nak dapat nilai ini? Okay guys, apa-apa ingat assign something value dekat variable. Okay. So the final decision bunny to move to the cake alone. Kenapa bunny tu yang ke depan? Kita check balik yang tadi kita buat, iaitu nilai width dia adalah saya set kepada 0.85. So bila kita check if cake width, okay, bila dia nampak cake width ni, dia akan pergi ke variable this one, betul? Variable ni dia dah pegang this cake get width. So dalam nilai yang ini, dalam nilai memori dia dah ada simpan 0.85. So dia akan dapatlah nilai tu 0.85. Adakah lebih kecil daripada 1.0? True. Bila true, dia akan execute this one. Yang ni buat apa? Dia akan eat no. Okay. So sebab itulah bunny tu datang ke depan sendirian. Okay, so ini saya nak tunjukkan lah macam mana kita nak buat coding yang mengenai selection untuk bunny tadi. Okay, kalau dia punya width tu bawah daripada 1.0, bunny one yang akan ke depan, kan? Betul tak? So first sekali saya ini just contoh je. Saya nak tunjukkan lah macam mana nak buat coding tu. Okay, ni saya tarik dulu bunny and saya renamekan sebagai bunny one. Okay, ni bunny and then saya tarik lagi, di mana this one is saya namakan dia sebagai bunny two. And then saya akan tambah table. Okay, kenapa? Sebab saya nak letakkan, kan dia pasal mengenai cake kan. Tadi kan kita dah tengok dia berkenaan dengan cake, benda tu atas table. So I want to put cake 2 on the table. Okay, table saya search lah. Okay, saya rasa macam ambil je apa-apa, saya letak di sini coffee table. Saya buat okay.
Okay, ni coffee table. Okay, kita tarik dia ke sana sikit. Ke sana sikit. Okay. Nak buat rotation. Okay, nanti dia akan pergi ke sini lah. Ini kita nak buat tu. Okay, dia pandang ni. Lepas tu saya akan cari cake. Okay, nak ni lah. Cake. Cake. Okay. And then saya akan movekan dia ke sini. Okay, panjang lagi. On the table. Okay. Macam nak bawakan sikit dah ni. Macam tu. Okay. Okay. Okay, ini saya nak besarkan sikit. Okay. So, position dekat sini. Okay, so ini scene yang saya akan buat lah. Okay, so dah cantik semua. Saya akan pergi ke edit code. And then before that kita nak buat cake width betul. Sebelum awak nak get the cake width tu, apa yang kita perlu buat macam biasa. Okay, macam biasa kita kena buat apa? Kita kena buat variable declaration. So macam mana nak buat variable declaration? Okay, so kita declarekan cake width. So untuk buat declaration tu kita kena create variable. So nama variable yang saya nak namakan dia adalah cake width, di mana dia akan jenis dia variable. Unset dia saya nak simpan dia decimal number. Initialization dia saya nak letak 0.0. Okay, bila saya dah buat this one, okay, klik dekat this cake and this one, saya akan tarik dia ke sini. Nampak? This cake get width, dapatkan get width cake ni, masukkan dalam cake width. And next baru saya akan buat if. Untuk nak buat if, you boleh cari kat bawah ni. Okay, ini semua dia punya function lah. Ataupun kita kenal dia sebagai control structure punya function. Okay, so kalau kita nak gunakan if, kita tarik dia ke sini. Okay, so kita akan buat condition dia sama dengan true dahulu. If, apa yang true? Okay, so kat sini kita akan pilih apa? Kat sini you akan cari this one. Okay, so you nak gunakan apa? Whether you nak whole number ke apa. Sekarang kita nak buat comparison berkenaan dengan decimal number. So you kena cari this one lah, relational. Sama ada kita nak less than ke apa. Kalau kita ikut textual storyboard kita tadi, kita nak less than. Okay, first ingat kita kena left hand side kita adalah cake width. Okay, left hand side and right dia adalah 1.0. So dapat if cake width less than 1.0, apa yang kita nak buat kat sini? So kita akan buat kat sini adalah bunny tu. So klik dekat bunny tu. Bunny tu akan move towards. Okay, tarik this one, pergi ke sini, dia akan move towards apa? So dia akan pergi move toward this cake. Okay, sebanyak 1.0. Kita try dululah. Okay, ini kalau dia less than cake width ni. Tapi else
Kalau tak, maksudnya kalau dia lebih besar daripada ni, dia akan pergi else dia akan buat dua bunny 1 dengan bunny 2 akan ke depan. Betul? So apa yang awak boleh buat, kalau kita nak dia bersama-sama bergerak, kita kena guna apa? Kita kena guna do together. Okay, so bunny 2 akan move toward lah. Move toward. So dia akan pergi ke this cake sebanyak 1.0 dan juga klik kat sini bunny 1 akan move toward this cake also sebanyak 1.0. Okay, so dah cantik. So let's run. What happened? Kenapa dia ke depan? Dia je yang ke depan. Kenapa? Sebabnya kita akan check balik berapa kita buat this one. Dia punya width. Okay, pergi ke setup, kita tengok width dia adalah 0.51. Okay, andai kata width ni you pergi buat 1.5. Okay, kita width dia besar, contoh width dia besar ni contoh. Okay, ataupun kita kecil besar sangat tau. Ataupun 1.2. Kecilkan sikit. Okay, ingat width dia 1.2. So kita pergi edit code balik and then kita run. Apa jadi? Nampak? Dua-dua ke sini. Itu adalah contoh selection dalam slide tadi. Okay guys, ni cara dia. Ingat apa-apa cat width, kalau nak masukkan nilai dia, kita kena gunakan this function. Tengoklah you nak buat apa. Okay, so itulah tadi macam mana kita nak buat selection. Nanti dalam lab nanti saya tunjuk lagi macam mana kita nak buat. Okay, so to be continued for the part 2, we're still in the decision making topic. So to be continued on the next week. Okay, so as usual guys, please don't forget to scan this QR code attendance for week 8. So please don't forget to scan this. Okay, please don't forget. And that's all for today. So please do tutorial for this week theory. Okay, so that's all guys. Assalamualaikum. Bye. We meet again.